born the power to save the world. I ask no forgiveness. Salve, salve rapaziada, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Quem fala com vocês é o Mailton e vamos para mais um episódio de Tales of Berseria. No vídeo passado a gente chegou aqui no charco de Nog, né? Que é uma região aqui depois da cidade de Renan, vila costeira. A gente veio coletar uma planta, né? Para curar uma tal de doença que todo mundo que navega pela essa parte do oceano aqui do game acaba pegando essa doença. E aí a gente precisa ir para a floresta de Warg atrás dessa tal planta, beleza? Então vamos lá. No vídeo passado a gente limpou aqui, né? A gente enfrentou todos os inimigos daqui, enfrentamos um chefe aqui na parte de baixo do mapa, né? Um chefe de cenário, né? Foi bem de boa. E aí agora a gente vai entrar na floresta. A parte de cima lá do mapa, no norte, a gente não consegue entrar. Por que que tá aparecendo? Olha que tem um baú ali. Ah, tá. Aqui a gente não conseguiu vir aqui nessa parte do mapa aqui, ó. Aqui nesse círculo um pouquinho pra cima ali da entrada do mapa. Ali a gente não conseguiu passar ali. Bom, acho que futuramente a gente vai ter alguma habilidade que a gente consiga pular, né? Mas enfim, vamos lá, né? Antes da gente começar, rapaziada, quem puder se inscrever no canal aí, ó, ajuda bastante aí, o canal tá crescendo aí, estamos chegando na meta de 100 inscritos aí no canal, pra muito, né? Pra muitos, né? Deve ser muita pouca coisa, né? Mas pra mim é muita coisa mesmo. Então eu agradeço já aí quem tem se inscrevido, quem tem visto os vídeos aí, e bora lá, né? Vamos entrar aqui na floresta e vamos ver o que a gente vai encontrar aqui dentro. Floresta de Warg. This must be the Warg forest. We need to be careful. There may well be exorcists around. Tá, então pelo visto é uma floresta labiríntica. Vamos lá então. Não tô vendo inimigo nenhum por enquanto. Tem um portal ali na frente. Tem nada. Aqui tem um portal aqui, ó. A gente passou pelo do fogo, né? Então anda água agora, né? Não tem nada. Pelo visto é por aqui mesmo. This is a dual-layered barrier. It's the Abbey's new invention. So it's two barriers working in tandem then. That sure sounds like a hell of a lot of trouble just to stop people from coming in. It really does. Barreiras camada dupla da abadia. As barreiras de duas camadas da abadia não são desfeitas facilmente, mas podem ser operadas com interruptores que ativam barreiras do mesmo. Se uma barreira estiver no caminho, encontre um interruptor do elemento correto e acione para continuar. Entendi. Então aqui é água. Beleza. Aí vira o fogo, né? Ah, saquei. Aí a gente fechou aqui, ó. Bem tranquilo. Aquilo ali é um lobo? Parece ser um lobo, né? Tails again, huh? That Reaper's curse of yours is consistent. If the curse even affects coin flips? Seems that way. A Malak's powers affect physical objects and can, at times, even synchronize with their wavelengths. And in your case, it's that coin? Yeah. That's why it always comes up tails. You must forgive my skepticism. Whether you choose to believe it or not is It might be worth noting that coin is also Eisen's. So is that wavelength business the reason why Laphicet always has that compass around him? That's part of it. But in another sense. Proof of his manhood? Must polish you so you don't rust. That doesn't make any sense. For a praetor, you really don't know that much about the world, do you? Verdade, né? The Reaper's curse. The Abbey needs to know about this. I'll have to investigate further. A coin that always comes up tails.
Can a Malak's influence extend so far? I see you're a woman of deep skepticism. I know it's hard to believe, but Aizen's coin really does only come up tails. Wait a minute. Are you using some sort of trick on it, Magilu? Oh, your gaze falls on me then? Well, I am a woman of deep skepticism. And one who holds grudges too, apparently. But no, I don't have anything to do with it. In fact, I tried a little spell to make it come up heads, and it wouldn't take hold. The coin's not gimmicked. There's no trick. See for yourself if you like. This is the Demon Lord Daos. Good eye. It's from Carl... It's incredibly ancient, and yet it looks freshly minted. There's a reason for that. Gold is normally soft, but they found a way to harden... I know! They cover the surface of a softer metal with a heat-reactive shape memory alloy! That's what makes it hard to scratch. Right. It's a technique no one alive can duplicate, and it makes any trickery impossible. I might just have to believe in this curse of yours after all. I thought you said they had made the surface itself harder, not covered it with something else. I think you're mistaken. No, I swear you said... Let's just leave it at that. Okay. Shape memory alloy. That's how they did it. Ele também não sabia como que foi feito. Então a Eleanor acertou então. Esse bicho aqui é novo, né? Javali. I'll finish this now. Its guardian was angry at it. 2 javali. Que isso? Licantropo? Oh, que da hora, licantropo. Ih, desgraça, não paralisou. Ai, também. Cuidado. Well, that about does it. Pô, 2 javali vai ser foda, hein, mano. I'm extra good at beating up I hope I did a good Tá bem job. forte já, né? Gambá. We can do this. Right. Did you see my complete and utter victory? Ela literalmente faz o bagulho crescer lá em cima. É, cadê? Vestimenta calcita. Vestimenta de marinheira. Batalha. Sapatos fofos. Salto de gesso. Vai ter que aprender todas as habilidades de todas as armas, né? Então, vamos botar essa de calcita aqui. Vamos ver aqui. Aparentemente aqui desse lado não dá pra gente passar, né? Imaginei, aqui é volta. Aqui é caminho de volta. Então a gente tem que vir por aqui então. We can do this. Caralho. Esse golpe dele é bem interessante, né?
I'm not a fan of long, scary things. Boneco de calcita. Boneco de chocolate já dominou, então falta só esse aqui agora. Tinha um bicho aqui na frente dele, não tinha? Sumiu. Falei? Tô ficando doido. Me cantou. Did you see my complete and utter victory? Beleza. Anel de água nível 2. Deixa eu ver o que falta aqui. Só o vento, só. O anel do fogo e da terra. Deixa esses dois aqui também. Botas. Botas fofas. Essa daqui. Colete. Só falta o espinhoso, só o espinhoso. Que isso? Cogumelo. Cara, eu nem uso esse daqui direito. Que isso aqui? Albatroz frito. One of my specialties. Nem sei se tem pra cozinhar, mano. Deve ter. So what does this solitoma flower look like exactly? In a word, ugly. The flower itself is purple with leaves and stem of maroon. An ugly flower. All right, I'll keep an eye out. By the way, do you know what solitoma means in the language of flowers? Was it deceitful coexistence? What's with that? Even its symbolism is awful. Deceitful coexistent. The perfect flower for us. What's wrong, Luffy said? Magilu is right, isn't she? Could be. Eleanor is from the Abbey. I'm not sure that someone like that would ever genuinely want to make friends with us. That's what I thought. But it's not all quarrels between us. There's commonalities. Deceitful coexistence doesn't trouble me at all. I'll always be here for you, Madam Eleanor. You and I shared an eternal vow that binds us together. All I did was make a pact to tether you. I'd appreciate it if you didn't talk about it in a way that could create the wrong impression. Madam Eleanor. Try your eyes, Bienfu. You still have me, don't you? Oh, Miss Magilu, you're the only one for me. Good, good. Now think hard on my kindness and do as you're told. Yes, ma'am. I'll just have to hang in there until I find a new... Laphicet, think about deceitful coexistence this way. Demon, exorcist, Malak, pirate, witch. We're never going to be a single cohesive unit. But each of us understands where the others are coming from in a way that's very real. So it's not really a deception. Yeah, not really. I think selfish coexistence might make the better fit. Maybe so. Da hora, né? Como cada personagem interage entre si, né? Bem interessante, né? I'm extra good at beating up the weak ones and turtle horrors. Come on, put up some fight, okay?
everyone all right? Muito bem. Então a gente vai ter que descer lá embaixo para poder abrir. Tá ali, ó. Não tem inimigo? Que milagre. Garrafa de panaceia. Abrimos lá e fechamos aonde, será? E fechou a volta, né? Não. Abriu aqui e só por enquanto. Eita, tá cheio de bicho aqui. I'm extra good at beating up the weak ones. What about this one? I'll show you the beauty of my spear work. Tá, mas... Yes. Fora, assim. I hope I did a good E morreram. Licantropo. We can do this. Hey, is everyone all right? Mais duas saídas. Qual é a saída verdadeira agora? Acho que é de baixo, né? Those purple leaves belong to a celatoma. Be on the lookout for the ugly flowers. Ugly purple flowers. Got it. Aqui não é. Ali. Também creio que não seja ali não. Acho que creio que seja pra cá. Vamos ver. I'll finish this now. Well, Vestimenta de that about does it. batalha. Ambar. Fragmento de florita. We can do this. Just how does E aqui tem... Ah lá, um bichinho lá. Depois eu volto. Eu não sei se aqui é o caminho certo. Vamos aqui primeiro, vai. Tô em dúvida. I'll finish this now. Come on, really? Anel do vento.
Anel da Terra. Tá, vamos descer lá embaixo. Na parte de baixo eu quero ver o que tem lá. Lá parece ser o caminho mais certo, né? Porque aqui tá fechado. Então aqui deve ter alguma coisa. Um monte de bicho. Hora das armas, anel da resistência. Anel do vácuo. Try as they might, it won't change. I'll finish this now. Esses bichos não dá nem peso. Colete espinhoso. Ele já aprendeu todas já, né? Todas. Então vou usar... Esse aqui aumenta bastante, né? O flórico, né? Esse aqui aumenta 4. Vou botar esse aqui. I'll finish this now. Come on, really? E veremos o que tem aqui atrás aqui. Vamos ver o que tem aqui embaixo. Parece o mesmo caminho. Será que é o mesmo caminho? Não, ali tá o bagulho do fogo ali. É mais fácil enfrentar esses bichos tudo de uma vez, mano. Eita. Eita, caralho. Homem.
1.800 de XP. Okay. Bastante, hein? Pra cá, né? Só tem esse caminho também. I'll show you the beauty of my spearwork. We're finished here. Tá. Ué, fechou? Ah, pera aí então. Aqui é azul, né? É, mas fechou o bagulho. Acho que eu preciso de alguma habilidade pra subir aqui. Acho que eu vou precisar de alguma habilidade pra poder subir aqui depois. Eu acho, né? Vamos ver as outras saídas lá. Não, pera aí, não dá pra sair por aqui. Se eu apertar o botão lá não vai dar não. Então a gente tem que ir em uma das duas ali pra ver. Vamos tentar entender. Aqui no meio não dá, né? Tá certo, então o caminho é por aqui, eu acho. Creio eu que seja o único caminho, né? Vamos ver. Mas eu acho que é aqui sim. Pular. Vamos ver onde a gente vai sair agora. Ah, saímos na parte onde tem um boss. Eu até sei que chefe que é já. A gente já viu ele. Ele é level 30, eu acho. Deve ser de boa matar. Então a gente já vai enfrentar ele já. Acho que é esse aqui, ó. É a planta. Foda que ela só dá dinheiro, né? Quando derrota, né? Podia dar item, né? Arma. Não vai ter inimigo aqui não? Ô boca. I'll finish this now. O Gambazinho tem mais HP que ele cantou. Caramba. É bem contraditório, né? Um gambazinho tem mais HP que um licantropo. Onde você vai, enfim? Filho da puta. Ai, filho. Caramba, que mentira, esse desgrama de normal. Ela já prendeu já. Aí agora a gente tem, acho que só a garra do demônio, né? Cutelo do demônio. Garrafa de panaceia. I'm extra
good at beating up the real Hey, is O everyone molequinho é alright? forte demais, cara, com essas magias de água dele. Tá, então vamos lá pra frente, enfrentar a plantinha. E depois a gente vem aqui. Daqui não tem um sábio aqui, né, velho? Ah, e tem um portal aqui. Precisa ativar o portal de fogo pra enfrentar ela. Esperava ela maior do que aquela plantinha ali, mas de boa. A gente nunca pode subestimar um inimigo, né? Já vi muito isso acontecer em jogos de RPG, a gente subestimar o inimigo e ele virar... Ah, a gente saiu lá do outro lado, né? É isso mesmo, a gente saiu lá do outro lado. We can do this! Come on, really? Vou mudar de time um pouco. Vou tirar ela. E vou colocar o Wisen. You want me in? Not worth my time. Wow, all sorts of things popped out! Beleza. Vestimenta de âmbar. Vestimenta de batalha. Vestimenta de calcita. Vestimenta de marinheira. Falta mais um, né? Essa daqui, a C12. Mas a Magalu não aprendeu. A Magalu não aprendeu ainda. Vai aprender daqui a pouco. Aí eu coloco nela. Se a gente descer aqui, a gente não consegue voltar, né? Então deixa eu ver o que tem ali embaixo. Vamos ver o que tem aqui nessa parte de baixo do mapa. A gente saiu lá do outro lado, né? Ah, tá. Tá fechado ali, né? Então... esquema é lá mesmo. A gente vai ter que vir aqui, ó. Creio eu que seja assim, né? A gente vai vir aqui. Como aqui tá fechado, a gente vai vir aqui, ó. Vai cair aqui. Eu acho, né? Posso estar enganado. Tem bastante inimigo aqui, deixa eu enfrentar. Nossa, pegou um de cada vez, né? Not worth my time. Filho da puta. Well, that about does it. Caralho, cabeçada da porra. Yes, Vocês yes, I viram o know. dano I'm disso? incredible. Meu Deus.
Caramba, hein? Vestimenta sedosa. Aí eu venho aqui, ó. Mudo. Nossa, sapato de gesso tem um monte aqui. (1520 graus). We can do this! Javalizinho é resistente, hein, mano. Pulseira flórica. Tá, mas aqui é o seguinte, se eu cair aqui, eu vou voltar. Então, pelo certo, que não é certo, perdido. Nossa, eu já desci, né? Puta, fudeu, hein? Então eu vou ter que descer aqui. Aí moiou, hein? Deixa eu ver. Vou ter que descer aqui. Aqui é a entrada, né? Pra cá é o do fogo. Correct. Beleza. Aí eu fechei aqui e abri aqui. Será que a gente consegue lá em cima agora? Acho que sim, né? Vamos dar uma bisbilhotada lá. Agora abriu, beleza. Ixi, o bicho já me viu já. Caramba. Vamos ver se é forte. Aparenta ser forte, né? Esse riscar de vida. Vem como, né? Calma aí, mano. Eu tô descendo. O bicho não solta o defesa, velho. Vai. Caralho, mano. Aqui, enfim. Morreu. Ah, bem forte. Deu nem um trabalho. Bem fácil. Garrafa de vida. Foi bem easy. Achei que ia ser mais complicado. A gente aprendeu bastante coisa aqui. Botas flóricas. Deixa eu ver se tem alguma bota nova aqui para ele usar. Sapatos com espeto. Brincos maculados. Anel do vento. Anel do fogo. Anel da terra. Aparentemente aqui está feito.
Vamos descer então. E dá, agora acho que a gente abriu o caminho pra lá, né? Cara, apesar de ser um enigma bem simples, né, mano? É bem legal, né, cara? Eu achei bem interessante, mano. A série Tales sempre teve isso, né, cara? Umas coisas bem tranquilas, né, mano? Em quesito história, a série Tales sempre trouxe umas histórias legais, né, mano? Nunca deixou a desejar, né, mano? Agora, se eu descer aqui, eu vou conseguir passar lá embaixo? Vamos ver. Acho que sim, né? Agora deu certo agora. Abrir o baú do gato ali. Vamos ver se ele vai dar algum item pra gente. 115. Cauda de Shiba Inu. Tem uns malacos ali. Cacete, né? Filho da puta, né? Esse usar tá na série, mano. You're just lucky I made it quick. Tá, blusa de marinheira. Tá, vamos meter essa aqui nível 3. Só sobrou você, né, filho? Not worth my time. Who wants some next? Another victory. Nível 7. Ilha Canono. Nova extensão descoberta. Óculos de armação. Inflexível. Deixa eu ver aqui. Pegamos todos. Faltou pegar daqui, né, mano? Vou mandar aqui de novo. Scout ship. Acabou. The map's getting filled in little by little. There's still a long way to go. It's a big world out there. Yeah, that's true. And a lot can happen on the waves. The far seas are unexplored territory for a reason. I'd imagine so. The seasons and the weather can change the sea completely. Oh. Do I sense a budding interest in the sea? Think you're feeling less apathetic about it now? I wouldn't say that. I was just reminded of something someone once said to me. Tá, deixa eu usar aqui o negócio de cozinhar. One of my specialties. From a long time ago. One of my specialties. From a long time ago. You sure you want me for this? Nível 2. Surprising how I can do this with no sense of taste. Não sei se faz diferença. 21 minutos, é isso? You there!
What do you think you're doing here? We could ask the same of you. Olha, 2 lâminas. Lacaio do espadinho. Lacaio 2 espadas. Fire and water come! 2 batatas. Is something going on back there? They didn't look like they were demon hunting. Are you making that move? No, it just did it by itself. He's in sync with his compass, just like Eisen and his coin. Eisen, you're an Earth Malak, right? Do you sense anything around here? No, I don't. It seems Laphicet's senses are sharper than mine. It stopped, but something still feels wrong. Like what? It kind of feels like when we got sealed inside that Earth Pulse. So a force similar to Inominat's power? I'm starting to think this may be no ordinary demon we're dealing with here. Então veremos o que tem aqui então, que é tanto em segredo. Caramba! Vixe, mais um portal. Nossa, quanto bicho! Ah, eu vou fazer um combo aqui. Nossa, 3, que deu, hein? É louco. Que surra que eu dei nos bichos. Comeu o que, hein? Guess it's time to fight. Come on, really? Comeu. Comeu o quê? Ah, será que tá no automático? É, tem no automático. É o que eu vi.
Beleza, limpamos. Ainda não? Ainda falta esse daqui ainda. Pegar os 3 logo. Don't get careless! Filha da puta! É nível 37, velho. Caramba. É muito nível. Eu peguei todos já, né? Então, deixa eu ver o que eu posso equipar aqui nele. Esse é raridade 5, raridade 4, esse aqui é raridade 6. Deu o caminho. Ainda tem um vivo ainda. Sai daqui, filho, vem. Temos um baú dourado. Caixa de Cassandra. Interessante, hein? Raridade 7. Mais um item pra gente aprender. Abrimos de um lado, fechamos do outro. Vamos dar a volta. Deixa esse decanto quieto aí, né? Vamos ver o que a abadia está escondendo aqui nessa floresta. Não sabe, game. Então quer dizer que vai ter chefe. Outro baú. Fluido perfumado. Vamos salvar. E vamos ver. Ué? Ah, tá. It looks like a dead end up Ué? ahead. Laphicet, do you feel anything here? No, Tem nada. not right now. Será que é uma planta? Look! Purple flowers! Yep, Solitoma. Is the demon the real reason the Abbey's closed off the forest? Worry about it later. It's flower picking time. Agreed. What do you think, kiddo? I told you these things were hard on the eyes. I mean, who puts those colors together? Yeah, they're really nasty looking. But if they help the others, that's good enough for me.
imaginei. Besourão. This must be the demon we were warned about. Are you alright? I'm okay. So much for this demon being hard to find. Is this the Reaper's curse yet again? We're just getting started. Oxi. Ah, ele não consegue fugir. Another barrier! That barrier. Even my praetor hearts can't break that. What's going on here? Why go to such lengths to keep this demon alive? Either way, I don't think we're hauling home any flowers unless we beat up Mr. Bugglesworth here. Right! Everyone, let's do this! Tá bom então. Besouro mandíbula. Blindado. This thing is so cool. I want to be a bug. Stop fantasizing and help us get rid of it! You thought I'd stop there? Annihilate Sem it! piedade. Morreu. Carai. Phew! Insect collecting is a sweatier hobby than I thought. Look! Can we keep him? No, hand it over. I'll dispose of it. Aww. The Abbey had some reason for protecting it. Maybe we should keep it alive for observation. You want it, you feed it. I will. I'll take care of him. Anyway, now that we've got these flowers, Eleanor and my crew ought to be out of danger. Hey! Forgetting somebody? It looks like we've closed the door on this little episode. That insect demon was a bit of a surprise, but I still think this curse business is overblown. I can count on one hand how many have survived more than 3 years at my side. If you're not careful, you might wind up as corpse number 50. 50? That's how many comrades I've lost. Oh, I'm sorry. Just saying, don't let your guard down. Right. Now that we've got what we need, we should get back to the ship. Ventite do corredor. Aumenta a velocidade de movimentação do mapa em 10%. Opa! Aí eu gostei, hein? Cadê isso aqui? Ventite do corredor. Acumula com ventite do mesmo efeito. Aumenta a velocidade de movimentação no mapa em 10%. Mas aonde eu uso isso aqui, mano? Isso aqui é item importante? Cadê? Objeto de valor. Potentites. Proporciona a capacidade de equipamento adicionar uma habilidade aleatória. Cadê o bagulho lá? Aqui, esse aqui, ó. Acúmulo do ventite no mesmo efeito. Aumenta a velocidade de movimento do mapa em 10%.
Quero saber como que eu coloco isso aqui, mano. Ó, redução de dano para poder de ataque elemental. Deixa eu ver aqui. Fatiada dolorosa. Convicção desafiante. Depois eu vejo como que usa esses itens aí, mano. Fiquei curioso. I wonder what they call this kind of bug. You're way into that thing, aren't you? E a gente tem que voltar? Pra voltar pro mapa, né? Não dá pra sair? Por que não dá pra sair? Isso aqui é só por aqui que dá pra sair? Vamos ver. Não dá pra sair. Ah, ali tem um teleporte ali. Laffy said, "Can I ask you a bit of an awkward question? What kind of demon would you say Velvet is?" Oh, don't worry. I'm not trying to find a vulnerability or anything. I'm only asking out of curiosity. It's not that I doubt you, Eleanor. I just don't know much about her myself. You fought against her, haven't you? She consumes her enemies with her left hand and claims their power. She's a demon like absolutely no plunk just about any demon down in front of her, and I bet she could devour it in a single gulp. Yeah, I'd say that's pretty much true. Sometimes demons that she doesn't entirely devour turn human again. What? You've seen demons turn back into humans? Is it that big of a deal? Of course it is! Everyone knows that once you catch Demon Blight, that's it. Although, I did see it happen with the High Priest Gideon. I wonder if there's some kind of connection. Not that it matters if he turned back, demon or not, he's dead either way. Whatever it is, it's of no concern to a pirate. If I were you, I wouldn't worry about what's normal. If things were normal, we wouldn't have found each other. You have a point. Sorry I couldn't help, Eleanor. No, you didn't do anything wrong. But I need to keep digging until I find out more about the kind of demon Velvet is. Verdade, né? A Velvet, ela transforma alguns humanos, eles voltam ao normal, né? Curioso isso daí, né? Aqui é a saída? É, né? Provavelmente aqui é a saída. That bug! It looks pretty tough. Yeah, I've been around a long time, but I've never seen anything like it. It must be a new species. Incredible! A new species is usually named after the person who discovered it. The Laphicet rhinoceros beetle, then? Rhinoceros beetle? Whoa now, that's a stag beetle if I ever saw one. No. Those things may look like pincers, but they're actually horns. A three-horned beetle will cause quite a stir in the bug community. Hey, I know pincers when I see them, and those were some mighty pincers. The Laphicet stag beetle has a better ring to it, right? What part of that sounds better? The whole thing. Stag beetles are the strongest after all. I can't let that go unchallenged. The rhinoceros is the king of beetledom. Beetledom? More like beetle dumb. That doesn't help your case at all. Rokuro, Aizen. I feel a danger. The rhino is a one-trick pony with its horn, but a stag can cut its opponents in half. Its weapons can be used in any situation. The stag is a true swordsman. That's petty trickery. The only beetle with the raw muscle to decide its own fate is the rhino. But they only live for a year. The stag can survive through the winter. They live hard and die young. Is the beauty of such a life lost on... Why is it that boys get so excited when they talk about bugs? Rhinoceros, stag, or butterfly. It's all no matter to me. They all look like cockroaches. They're totally different! So, what will you name it? I think Rhino Stag E no Roast, chifre é foda, né? É, os dois sempre discutindo, né? Pra ver quem é o melhor. Mas aqui é a saída, mano? Cadê eu? Não, saída não é aqui não, cara. Saída... Cadê a saída? Pera aí. Acho que é aqui, ó. Acho que aqui é a saída, né? Não. Ué. Que bimbal é esse aqui, mano?
Pera aí, deixa eu entender aqui. A gente tá aqui, né? Ah, acho que é por aqui, então. Salatoma flowers smell so sweet, like raspberries. Let me smell. Oh, they smell tasty. Do they really taste that bad? They lure you in with their scent, but once that flower hits your tongue, its flavor transforms into something dreadful. Dreadful like how? The petals melt into a liquid thousands of times stronger than mint, and the leaves and stem taste richer than the richest beef tongue. The two flavors clash and fizz on your tongue, and your whole body is racked with choking pain. What? Seriously? That's what Ifrit told me anyway. It's actually true. That's exactly what it's like. You've tasted it before, haven't you? Is there any way around it? You can squeeze it, boil it, mix it with honey, but nothing gets rid of the taste. Trying to mix it or sweeten it makes it even harder for some to swallow. Have you taken yours? No, I'll do it once I'm back on the ship with the pirates. Wait, are you the type that puts off unpleasant tasks? Not at all. I simply cannot be the first to drink it when others are still waiting for us to deliver their doses. You do know that you'll have to drink double the dose after you start displaying the symptoms, right? Are you certain? Quit being so stubborn. It'd be better if you just got it over with. And you've taken your dose? No, I don't need to. Having a tethered Malak drink it is enough to absorb its effects. But to a Malak, it tastes... Yes, the cuter you are, the worse it tastes. It's good to be an exorcist, eh, Eleanor? Do I have to drink it? Of course not. I'll suffer through my own dose of Salatoma. Well, poo. How dull. Da hora. Porra, não dá pra sair daqui. Acho que eles vão ter mais conversa, né? Quem diria, né? You think there's any chance that wanted Malak would launch an attack here? His target's probably Loringen, but stay sharp just in case. He might try to break open the bug cage as a diversion. Wanted Malak? Loringen? First that demon Rex Helavis, and then Eleanor betrays us? We're never gonna catch a break. Quit whining. Cleaning up messes is our job. Looks like our Abbey buddies are up to something. And the bug cage. That barrier, I assume? If so, it won't be long before they find out we broke in. Then we should make our exit while we can. Agora dá. Vamos voltar lá pra Nis, né? Algo está impedindo. Vamos salvar aqui, né? Algo está impedindo de usar a garrafa. O quê? Vamos de a pé, né? Fazer o quê, né? É o jeito. É, logo ali também. Sem grilo. Hey!
Hey, how goes it? ZAVEID! Easy there, bro. I don't got time to spar today. Got a date lined up. That artifact you've got belongs to Ifrid. Why do you have it? Just picked it up off the ground somewhere. Don't screw with me, tough guy. I have ways of making you talk. Ha! I wonder how much pain gets you to open up. You're the one about to be tested. It's not up to you how this goes. If I want to talk, we'll talk. And if I want to fight, we'll fight. What are you? Oxe, burro, né? I'd play more, but I don't want to keep old Pointybeard waiting. We'll chat some more later, with our fists. Wait! Aizen! We need to get the flowers to everyone on the ship! You can handle it! But you're... Let's head back, Laffy said. All right. That thing ZAVEID was holding? What do you think that was? From the sound of it, it seemed to belong to Ifrid. I've never seen any object or art quite like it. Maybe it's that relic Ifrid brought back from a continent across the sea. An art from another continent. Do you think Aizen will be all right? That Malak seemed to know what he was doing. I'd rather we just stayed out of his way, but... First the throne, and now here. What is ZAVEID after, anyway? He was probably just making up that date business. But still, old Pointybeard? Just like Ifrid. When I was talking with Benwick, he said Ifrid had a pointy beard. You don't say. Then I bet ZAVEID is that wanted Malak the Abbey's looking for. Yeah. He must be aware they're after him. And then he baited Aizen into following him, using something that belonged to Ifrid. And I'm pretty sure Aizen knew that, but he went after him all the same. Ugh, this can only go well, I'm sure. Is Aizen in trouble? It doesn't matter either way, if his Corsair scourge goes untreated. For now, let's get back to the ship. Vamos lá, né? Será que eu já posso abrir essa coisa aqui? 125. Não me deu nada. Deixa eu falar com o camaradinho ali. Matei 2 bichos, né? Então ele vai me dar prêmios. 5.800 gold, 2 caçadas de código vermelho, além de fada da vida cobiçada. Lobo frenético. Território Plato Burnak, a grande junção. Nível 31. Onde que é? Mapa mundi. A gente tava... aqui. Ah, ele tá aqui, ó. Plato Burnak. Então ele tá nessa parte aqui. Tá, mas essa parte aqui... Ah, é aqui, ó. Então a gente tem que sair aqui. Ah, lá em cima, lá, ó. Ah, legal. Então depois a gente vai lá, então. Que isso? Um sapo? Look! A frog! It's unusual to see one this close to the sea. Hey, I thought of a poem! Day at Port Renede. A frog jumps into the void. The sound of the sea. Magilu? What was that? Just a little poem that popped into my head. My inspiration came from pondering the terror a frog would feel if it... I don't get it at all. I got another one! Skinny little frog.
Muggy-Loo is on... That's right. What do you think? I think you have a... So... Nope. I think we can... Sapo em cima de um sapo e em cima de outro sapo. We've brought back your solitomas. Drink up. You've saved us! But where's the first mate? We bumped into some wannabe tough guy Malak, and he just took off after him. What? That must have been ZAVEID! Why didn't you guys follow him? And leave you all with the Corsair Scourge? Yes! Eisen's the one in danger here. Is it because the Abbey is after ZAVEID? So you even knew about it? I heard the details from a merchant who deals with the Abbey. Some big-shot exorcist named Melchior has set up a trap for ZAVEID and Loringen. If Eisen gets caught up in that, he might not make it out alive. So now there's Melchior to worry about. Why is Lord Melchior assuming direct command to capture ZAVEID? Wait, that's not important. What matters is I can turn Laffy's head over to him and finally return to the Abbey. Melchior is a legate. A powerful enemy, trap or no. Ugh, you guys are useless! Well, fine. If you're not going to go help him... What makes you think you're capable of being any help? Would you let an ally get slaughtered just because you were scared? What? We want to save him. Maybe we'll lose. It still won't stop us. We are the ones who decide our fates. Only us. That's just the creed of Eifried's pirates. You're a real hothead, you know that? Nobody said anything about not helping Eisen. Huh? You all stay here, take your medicine like good little boys, and be ready to welcome back your first mate and captain. The captain? Why else would Eisen knowingly barge into a trap, if not to save Eifried? Of course! Leave the ship and crew to me. Here, this one's for you. Those pirates haven't a lick of sense in them. They don't let reason dictate who they protect. If you say so, Demon. Now, about where Eisen's headed. Those exorcists were talking about some place called Loringen. Yes. It's a tower in the northern part of Westgand where the exorcists train. Lines up with what Benwick told us. That must be the place. There must be a lot of exorcists. Hang in there, Eisen. That'll take more than basic exorcists to do him in. We ought to pity any poor exorcists who meet the Reaper. Right. Let's work together and find him. Rastreie o Eisen ao norte do Charco de Nog. Beleza. Vamos salvar ali. Bom, seguinte, rapaziada. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí desse episódio aí. Foi um episódio bem interessante. Descobrimos bastante coisa. Se você que tá vendo esse vídeo aí pela primeira vez aí, puder se inscrever no canal aí, eu agradeço muito. Vai ajudar bastante aí o crescimento do canal aí. E você que já é de casa aí, puder deixar aquele like aí, eu agradeço bastante, beleza? Então é isso aí, no próximo vídeo a gente vai atrás do Eisen e vai ver o que vai acontecer, né? Beleza, rapaziada? Então é isso aí, até o próximo vídeo, valeu e fui!